Ladies and gentlemen, you're watching TVP World. I'm Diana Skaya, and this is Break the Fake. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has once again fired an emotionally charged diplomatic cannon. Zelensky has no idea about Crimea, Donbas, and Novorossiya. Lavrov also accused both former Ukrainian President Petro Poroshenko and current leader Volodymyr Zelensky of waging war on the Donbas. It seems that Lavrov has flipped his mindset into retro mode. Peace? World? Forget it. There is hysteria here. There is war. And now, using Lavrov's latest remarks as a case study, let's break down how Russian propaganda is pushed directly through high-level officials. Get ready. It's time for a fact-based counteroffensive. И в этом смысле, конечно же, все обязаны признать, но не представляют Зеленский и его команду, как ее назвать поприличнее, не знаю даже, не представляют они жителей ни Крыма, ни Донбасса, ни Новороссии. Порошенко, когда он баллотировался на выборах в мае 2014 года под флагом миротворца, как и Зеленский, кстати сказать, через несколько недель он развязал, в общем, как теперь понятно, при поощрении Германии и Франции, развязал войну против Донбасса, требуя от них полного подчинения. Now, Lavrov claimed that both Ukrainian presidents, Poroshenko and Zelensky, started a war. But let's bring you some facts. Neither of the two leaders initiated a war in any form. Poroshenko was elected president of Ukraine in early elections held on May 25, 2014, triggered after the Euromaidan protests removed Viktor Yanukovych from power. And Russia's invasion of Crimea? Yeah, well, that began on February 20, 2014, 3 months before Poroshenko even took office. That date, February 20, is officially recognized as the beginning of the occupation of Crimea by the Russian Federation. So who started what? The timeline speaks for itself. This is Russia for you, rewriting history on the fly. But is that all? Well, we wish. Lavrov went even further, referencing a disturbing and decontextualized quote allegedly made by Poroshenko. I quote it, "Our children will go to school while theirs rot in basements." Lavrov called it the mildest thing that was said about Russians in Ukraine. Если есть в интернете, пожалуйста, могу потом коллег попросить, можем распространить всем присутствующим. Подборка цитат о том, как характеризуют русских жителей Украины вот эти вот ребята, которые пришли к власти как результат госпереворота. Еще и говорил, это есть все в интернете, он, который помнит все, что эта война будет за нами, победа. Наши дети будут ходить в детские сады, в школы, в университеты, а их дети, жители Донбасса, будут гнить в подвалах. Это самое мягкое, что было сказано про тех людей, которые считали себя украинцами, но на основе тех прав, которые русскому языку и русской истории, русской культуре было предоставлено в рамках Конституции Украины. But did Poroshenko really say it? Lavrov said there are videos all over the internet to prove it. So, we found one. Now let's listen to what Poroshenko really said back in 2014. Цю війну зброєю виграти неможливо. Кожна куля породжує двох ворогів. І кожний день миру, коли українська держава демонструє на звільнених територіях, що громадяни, як ще місяць тому співали осанна псевдосепаратистському режиму, сьогодні розуміють, що вони отримують тепло, вони мають світло, вони нарешті можуть відправити дітей до школи, вони починають отримувати пенсії, виплати на потрату кормільця, по інвалідності, вони отримують роботу, вони отримують зарплату. І миром ми все переможемо. Тому що у нас робота буде, у них немає.
У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи і до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Бо війна і перемога в голові, а не на полях сражень. Petro Poroshenko's words in this case were completely taken out of context. In the full version of his video address, the former Ukrainian president never talks about Ukraine pressuring civilians in the Donbas. Quite the contrary. He points out that residents are suffering because armed militants have cut the region off from Ukraine. Local residents are left without pensions, hiding in basements, and enduring the fallout of the occupation. And Lavrov, he didn't just twist the message. He flat out distorted Poroshenko's words. Poroshenko never said anything about children rotting in basements. The actual phrase was, "they're sitting," a reference to people sheltering from violence, not some cruel wish. Sure, it may seem like a small detail, but it makes a world of difference. Lavrov's version doesn't just mislead, it deliberately incites hate. And this is what classic Kremlin propaganda is all about. Take an excerpt, exaggerate it, inject emotional poison, and hope that no one checks the facts. Well, we did indeed find a video of Lavrov talking about this, but whether he accurately conveyed Poroshenko's opinion is definitely not the case. Lavrov's comments demonstrate the mirror effect. He accuses Ukraine of war while starting his own message with a war of words which contain no facts. But his professional tone sways over the public. Well, that's why you have us. War is always difficult, terrifying, and quite painful. But according to one Russian bishop, the cause isn't borders, tanks, or geopolitics. There's another spiritual reason. It's because people didn't go to church on time. That's the official take from Bishop Pitirim of the Russian Orthodox Church. He recently claimed that Russia found itself at war in Ukraine because Russians skipped services. Yes, you heard that right. The bloodshed, destruction, and countless lives lost, all because of bad attendance at Sunday liturgy. This apparently is the spiritual explanation for a war launched with missiles and lies. Forget about politics, forget about aggression. It's a punctuality problem. Когда было огромное количество бесноватых, не только взрослых, но и детей тоже. Вот это все тоже ждет нас, потому что люди стали обращаться к бесам. А потом уже, когда они станут вот такими бесноватыми, когда они поймут вообще, в какое ужасное положение они находятся, вот тогда они пойдут в церковь. Вот тогда у нас работы прибавится. По-хорошему не хотят. Вот. Так же, как по-хорошему не хотели ходить в храмы наши с вами мужчины, которые сейчас воюют. Много раз мы про это тоже говорили. Вот. Они теперь вот в таких очень тяжелых и экстремальных обстоятельствах молятся к Богу, призывают помощь Божию, именно Божию помощь призывают, вот, а не помощь бесовскую. Есть, конечно, там и неязычники, но как раз когда они обращаются к своим богам, да, они им не помогают. Много таких свидетельств фронта. Вот, молятся там этим своим выдуманным богам, идолам, а помощи нет никакой, все равно погибают. Потом начинают молиться Богу истинному, увидят какую-нибудь икону, вот этот бог, который на этой иконе, помоги мне, был один случай, нашел боец икону архангела Михаила, он не знает, кто это с крыльями там, вот этот бог, который здесь мне помоги, он помог архангел Михаил, и боец, который был язычником, неоязычником, вот, родновером, который сейчас стал тоже очень модно быть, вот, он принимает православие, когда потом ему объяснили вообще, кто тебя спас, вот, и слава Богу, что он принял православие, и дай Бог, чтобы так оно и продолжалось. So apparently, Russians didn't invade a sovereign country because they wanted to, but because they had to. Not geopolitics, not imperial ambition, nope, just poor church attendance. In fact, this spiritual version is a classic textbook example of how anything, even war, can be justified if you wrap it in myth and propaganda. If missing a Sunday service really does lead to missiles and tanks, then maybe Russia should start distributing calendars and candles instead of AKs. And of course, it's good to remind them not to miss Sunday services for their own safety. And that's all for this edition of Break the Fake. I'm Diana Skaya, but do stay with us here on TVP World.